මේ මාසේ නම් මොකුත්ම කරන්න බෑ. I can't give you money this month. ටී-ෂර්ට් මහන්න රිදි ගන්න තියෙනවා. I have to buy garments to sew. T-shirts. Next month we'll see. අමිමි දවල්ට කෑම මොනාහරි හදලා රිදි වගේක් තියෙනවා හොදලා දාන්න. Mother, prepare some lunch and wash our clothes. මම ඔයාට හෙට කෝල් එකක් දෙන්නම්කෝ. I will call you tomorrow. There is a vacancy in Senyori's office. මට ඕන නම් ජොබ් එක සෙට් කරලා දෙන්නම්ලු. She can get the job for me. වෙලාවේ හැටියට යන්න තිබ්බනම්ලු. It's good if you can go for that. මම දරුවව බලා ගන්නම්. I will look after the child. හැබැයි කෑම උයන්නයි රෙදි හොදන්නයි බෑ. But I can't cook and wash at the same time. අපරාධේ ඩිල්ෂාන්ලගේ අම්මලව ගෙන්න ගන්න තියෙනවා නමි කිසි අවුලක් නෑ. If we can bring Dilshan's parents, they can do those. ඩිල්ෂාන් අකමැති වෙන එකක් නෑ මම ජොබ් එකකට යනවට. Dilshan won't disagree for this job. ඩිල්ෂාන්ලගේ අම්මා නම් යකා වගේ වැඩ කරાવી. Dilshan's mother can work like a devil. මොකද අර කාමරෙන් දුමක් එනවා වගේ පේන්නේ. What is that smoke coming from the room? මම ඔයාට කී සැරයක් කියලා තියෙනවද ඔය ජරාව මීගේ ඇතුලේ බොන්න එපා කියලා. How many times have I told you not to smoke in this house? තාත්තටත් ගඳ දැනිලා. Father has noticed. යකෝ මේක මාර වැඩක්නේ. What is the hell? එතකොට මගේ ගෙදර මට ඔයින විදියට නිදහසේ ඉන්න අයිතියක් නැද්ද? So I didn't have any freedom at my own home. මම කාමරේ සිගරට් එකක් දිවම කාටවත් තියෙන අමාරුව මොකක්ද? It's no one's business that I smoke. ඔය ඉන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඕන මල දානෙක යන්න පුළුවන්. If someone can't tolerate, then they better leave. අපිට වදයක් වෙන්නේ නැතුව. Without troubling to us. ආයෙත් කවද්ද එන්නේ? When will you return? අපි ඉක්මනට එනවා. We will come soon. ඔයත් යන ගමන් අම්මයි තාත්තවයි බස් එකට දාගෙන යන්න. You are also leaving. Can you drop my parents at the bus halt? පිස්සුද වූ ඒ තමුසෙට මම ඒ පැත්තෙන් යන්නේ නෑ. Are you crazy? I am not going in that direction. හදිසි හයර් එකක් සෙට් වෙලා යන්නේ. I have an urgent hire. මැරි කරපු දවසේ ඉඳලා උදෙන්ම නැගිටලා කෑම උයලා මුළු ජීවිතේම දරුවෝ වෙනුවෙන් කැප කරලා මට වගේම මගේ නෝනටත් හරි මහන්සි.
From the day that we married, till today she woke up early morning and made breakfast and sacrificed all her life for our children, and now she is tired as me. මම තාම උදේට තේක බීලත් නෑ. I haven't even had my breakfast tea yet. මේ වැඩ කන්දරාව හින්ද මට ඒකත් අමතක වුණා. I forgot that because of all this work. දරුවන් වෙනුවෙන් හැමදේම කරමු කිව්වනේ දරුවෝ ළඟ සතුටින් ඉමු කිව්වනේ දැන් ඒ සතුටට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? You said let's give everything we have to our children and we can stay happy under them now. Where is that happiness? ඇත්තටම පියුමි මමයි දෙන්නම කිසිම සතුටකින් නෙමෙයි ඒ ගෙවල් දෙකේම හිටියේ. Honestly, both Piyumi and were unhappy living in both houses. අපිට වෙන කරන්න දෙයක් තිබුණේ නෑ. We had no other choice. සියයටයි ආච්චිටත් කවන්න. Let's give some for grandmother and grandfather. අන්න එයාලා අපි කේක් කවමු. There they are. Let's give them cake. ආච්චි සියයි මගේ උපන්දිනේට තෑගි දෙනවද? Did you bring a gift for me, grandfather? අනේ පුතේ සියයට සල්ලි නෑනේ. Oh my son, your grandfather does not have money. සියයේ පෙන්ෂන් එක ගත්තම මම ඔයාට තෑග්ගක් ගේන්නම්. When I get my pension, I will get you a big gift. තාත්තගේ පර්ස් එකේ සල්ලි ගොඩක් තියෙනවා. There is a lot of money in my father's purse. මම ඒක දෙන්නම් ඔයාට සියයේ. I will give that to you, grandfather. ඒක කරන්න එපා මගේ පුතේ. Don't do that, my son. තාත්තේ මොනාද මේ ළමයට කියන්නේ? What are you saying to this child, father? නිකම් පොඩි තෑග්ගක්වත් ගෙනෙල්ල දෙන්න බැරිද දුවට? Why couldn't you even bring a small gift? පෙන්ෂන් එකකුත් හම්බෙනවා නේද? හරියට පොඩි ළමයෙක් වගේ හැසිරෙන්නේ. You get a pension, right? You are behaving as a child. සඳුන්ගේ අමිමයි තාත්තයි ඇවිල්ලා. Sadin's mother and father is here. ටික දවසක් ඉඳවි මෙහෙ. They will stay for a couple of days. තාත්තලා ඔය කාමරේ බෑග් එක තියාගන්න. You keep your bags in that room.